All right, so let's get started. Hello, everybody. I'm so glad to make a new video on language learning and with other fascinating polyglots. So here we have actually one of my favorite polyglots because of all the way she went through and her story, which is astounding. I'm really fascinated by everything you've achieved so far, and I really wanted you to share it with everybody. So we'll have our third multi-language video with HYPIA member Olga, or Elga, depending on like, there are the two variations. I will simply ask you to begin by introducing yourself with like where you're from, language you speak, or native language you speak, what you do in your life, and you can do so in the language you prefer. So we have 8 languages in common. You can start with the one you prefer to use. Yes, of course. So hello, Guillaume, and hello, everyone. My name is Olga Koeva. I'm 27 years old. I come originally from Bulgaria, but I'm now living and studying in Regensburg, Germany. So my study program is a bachelor's degree in international relations and management. So it has to do with languages as well. Now I speak 13 languages. My native languages are Bulgarian and Russian, because my mom is Russian and my dad is Bulgarian. So the other languages that I speak are English, German, French, Spanish, Italian, Portuguese, Dutch, Swedish, Norwegian, Danish, and Czech. So I really love learning and improving languages, and it's one of my passions. I'm also a musician, so music and languages are 2 of my main interests. So a little bracket I would like to open here and tell you guys that I also have an own YouTube channel where I play the organ and sing. You are welcome to listen to my videos and to subscribe to my channel. And so can you give us the name of your channel and other information you can give us so that we can easily find you on social media? Yes, of course. So the name of my channel is like my real name, Olga Koeva, with space. So we'll put it in the description box. In the description, yes. And what do you do for a living? Can you tell us a bit more about that? And if there is a link between what you do for a living and your job and your studies and language learning? So is there a link or not? Yes, there is a link, I think, because languages have always helped me when I've researched on many topics for my term papers. So I've not only had like sources in English for these term papers, but also in other languages. For example, in Bulgarian or in Portuguese, or it's just like it was just an example. Because, for example, I wrote about Brazil in one of my term papers, and there I also used internet sources from Brazilian newspapers and so on. So Portuguese has helped me in this context. So now, like not now, but next semester, I would like to start with my bachelor's thesis, and maybe I'll also use like sources, or I will maybe interview people in different languages. Who knows? Because it will like have to do with languages, culture, and so on. So the topic is not clear yet, but languages will be present. Yeah, it's sometimes difficult to find the right topic because of all the choice there is. But as you say, we very often try to like incorporate language learning into that. Well, I had studies into languages, like as a language teacher, so of course languages were involved. But for some other kind of jobs, it might be harder to incorporate languages into that. But there is always a way, right? And it always helps us, especially when we have like 13 languages.
there is always a way to incorporate that. And what I love is that you have, well, you don't have like languages like Chinese, but you do have a few languages of quite different families. You have Roman languages, Germanic languages, Scandinavian languages, Slavic languages. So Different that groups. must be like a big difference in your brain, right? Yes, it's right. I have like small shelves in my brain. Like I used to joke now with this because I have like every like part of my brain or every shelf is for a separate language. So I never or very 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 seldom confuse languages. So but if I'm confused, so I always correct myself, and I know that I have made a mistake. But sorry, but the interesting thing is that when I speak a certain language, so of course the same thoughts and ideas are also present, or like are also present in parallel in another language in my brain. And it's always like it happens always with languages from the same group. For example, when I speak French, for example, so I always have my thoughts and my ideas and so on in my brain in Spanish or in Italian, but never in Russian or in Swedish or in Bulgarian. So this is a very interesting phenomenon. Donc il y a une sorte de lien entre les langues d'une même famille, et donc tu vois une espèce de barrière plus importante entre les langues germaniques, les langues romanes, les langues scandinaves, donc nordiques, et les langues slaves. C'est intéressant. Ouais, c'est ça. J'ai jamais ressenti ce genre de... Bon, moi non plus, je me trompe pas souvent d'une langue à l'autre. Genre, quand je parle une langue, ça arrive hein, d'avoir des mots d'une autre langue, mais c'est plutôt rare. Évidemment, quand tu passes d'une langue très, très, très solide comme ta langue maternelle à une autre langue que tu parles très bien, en général, c'est rare hein, d'employer des mots. Ouais. Plutôt avec des langues ça arrive. C'est plutôt avec des langues plus faibles que ça arrive. Et je pense que ça arrive à tout le monde à certains degrés, mais c'est vrai que pour nous qui avons l'habitude d'employer différentes langues au quotidien, c'est pas spécialement fréquent, je pense, parce qu'on est notre cerveau, je pense, est pas fait pour, hein, mais il est entraîné pour. Moi, j'aime beaucoup entraîner mon cerveau à passer d'une langue à l'autre en essayant de ne pas avoir d'interférence. Parfois, il y en aura, mais j'essaye d'éviter, j'essaye vraiment d'apprendre à ne pas en avoir. Et actuellement, c'est plutôt entre quand je passe de l'italien à l'espagnol que je ressens ça. Je ne sais pas pourquoi, mais apparemment, c'est les seules deux langues où, quand je passe de l'une à l'autre, il est possible que j'ai une interférence. Et dans ce cas-là, c'est plutôt que mes phrases restent en italien et j'ai besoin de traduire littéralement. Pendant 30 secondes, je dois traduire littéralement d'italien à espagnol. Et puis ensuite, une fois que l'espagnol est revenu dans ma tête, paf, c'est parti et je peux le reparler avec la même fluidité que toujours, donc une très belle fluidité. Mais quelle langue de cette deux langues est-ce que tu parles mieux, l'italien ou l'espagnol? Normalement, c'est l'espagnol, puisque j'ai quand même fait un Erasmus de 9 mois à Valence. Et quand je suis arrivé à Valence, je parlais déjà l'espagnol à un niveau entre A2 et B1. J'ai mis très peu de temps pour retrouver le B1, parce que c'est le niveau que j'avais avant, quand j'étudiais il y a quelques années avant. Et quand j'ai quitté l'Espagne, j'avais le C1. Bon, je n'avais pas un niveau officiel, mais j'avais deux amies, donc une qui était ma boss et une qui était une amie. Donc les deux étaient professeurs agréés d'espagnol. Et elles m'ont toutes les deux dit que niveau de l'oral et de l'écrit, bon, pour l'oral, les deux me l'ont dit parce que voilà, j'ai pu parler avec elles, donc elles savent que j'ai le C1, enfin elles m'ont dit que j'avais le C1. Pour l'écrit, il n'y a que l'une des deux qui connaissait mon niveau, elle m'a dit que j'avais le C1 aussi. Les compétences passives ont pu être testées. Mais en soi, ça c'était il y a 3 ans en revenant de Valence. Et je crois que j'ai peut-être perdu un petit peu de vocabulaire et il y a quelques conjugaisons qui sont moins fluides. Mais quand je parle en espagnol, en général, le niveau revient. Donc, je dirais pas que je suis un C1,
mais je suis pas loin. Non. Peut-être un B2, B2+, ça dépend des moments, le niveau change Ouais, toujours. moi aussi, je parle donc entre B2, B2+. Ouais, donc je dis toujours B2, B2+, parce que je suis modeste, c'est pas. C'est dur d'estimer le niveau qu'on a hein, dans nos langues. Mm. Parce qu'en plus, tu veux essayer de hiérarchiser un peu les langues en fonction du niveau. Donc moi, j'ai un peu cette hiérarchie dans ma tête. D'abord, je pars celle-ci, puis celle-là, en fonction du niveau que j'ai. Mais c'est pas toujours simple parce que, par exemple, maintenant, j'ai l'impression que je Ouais. parle plus facilement norvégien qu'allemand. Mais j'en suis pas spécialement sûr parce que les deux langues restent relativement faibles. Et j'ai appris le norvégien pendant beaucoup moins de temps que l'allemand. Et tout comme en portugais et en espagnol, j'ai un très bon niveau. J'estime avoir un meilleur niveau d'espagnol. Mais il y a déjà des gens qui ont cru que j'étais brésilien. Donc, bon, j'ai Ouais, pas un moi peu aussi. brésilien, Ouais. mais voilà, j'imite bien les accents. Donc, voilà. Ouais, moi aussi, parce que moi, je suis musicienne et ça m'aide. Donc, la musique, la diction, quand on chante, etc., etc., ça m'aide beaucoup. Mhm. Imiter les accents. Ben, on m'a aussi dit que je suis brésilienne. On m'a demandé si j'ai vécu au Brésil ou quelque chose comme ça, je sais pas. Ça, c'est drôle à Mais entendre hein, quand on te fait ce compliment. Il y a quelques semaines, j'ai été à un meet-up avec des expats et il y a, il y a une personne d'Espagne qui m'a dit que j'avais une prononciation native. Bon, maintenant, c'est en fonction de son oreille et ça dépend des moments. Peut-être qu'aujourd'hui, je n'aurai pas une prononciation parfaite. Il y a quelqu'un du Brésil qui m'a dit, qui se demandait d'où est-ce que je venais parce que j'avais une très bonne prononciation, mais il y avait un léger quelque chose qui n'était pas portugais, pas du Brésil. ah, Mais hmm. c'est toujours chouette d'avoir ces commentaires où on voit Ouais, vraiment ouais, ouais, tout le travail qu'on a passé des heures et des jours et des mois et des années ouais, à ouais, pratiquer la ouais, langue ouais. à ce pays quand même parce qu'on atteint quand même ce niveau. Um, Hmm. Ik heb al vaak horen zeggen dat als je wel dat polyglotten meestal of vaak een talent of zo hebben met muziek. Dat ze goed zijn met muziek. Hmm. Denk je dat er een verband is tussen wat je doet met muziek en je vermogen om talen te praten? Is er Ja, een verband tussen de twee? ja, laat me even denken. Ja, ik geloof dat er is een verband, omdat ik graag in verschillende talen zing. Zo in principe. Dus zowel popmuziek als ook zo klassieke muziek. Zing in verschillende talen. En natuurlijk, de taalvaardigheden in al mijn talen helpen natuurlijk om de teksten te leren, om de dictie te beheersen als ik zing, als ik de liederen of de muziekstukken leer enzovoort. Dus ja. Bijvoorbeeld, ik hou erg veel van Edvard Grieg. En dus ik heb dan een paar liederen van hem gezongen. En natuurlijk wilde ik graag in het Noors zingen. En ik heb dan ook tegen mijn lerares gezegd dat ik het graag in de originele taal wilde zingen. En ja, ze wilde aan het begin dus niet. Ze wilde dat ik het in het Duits zou zingen enzovoort. Maar daarna heeft ze dan een beetje haar mening veranderd. En gezegd, ja, maar in het Noors, het klinkt zo mooi. Zo mooi, klinkt het zo leuk. Ja, dus ja. Ja, dat is Dus altijd ik, beter in de moedertaal. Er is echt iets dat speciaals is als je iets een liedje in de moedertaal hoort. Ik luister heel vaak naar muzieken in het Portugees. Het ik ook. grootste deel van mijn playlist op mijn telefoon is in het Portugees. Ook. En ik heb ook een paar lievelingsliedjes in het Spaans. En als ik daarnaar luister, als ik dus op mijn computer werk en ik een muziek heb in het gewoon als geluid,
Of als ik moet gaan fietsen en dat ik ook een liedje hoor, beluister in het Portugees of in het Spaans, dat er gebeurt iets in de brein en je voelt iets ook, zelfs in je hart. Je voelt je beter en je hebt die moedertaal uitspraak en je wilt ook zingen. Ik zal niet zeggen dat ik goed ben met zingen, maar ik hou er ontzettend veel van om gewoon die Portugese liedjes te zingen. En dat heeft wel een groot impact op onze motivatie om de taal te leren en te oefenen. En ook op onze emoties. Dat is ontzettend sterk, ontzettend krachtig. Ja, dat klopt. Omdat als ik dan Portugees, dus Braziliaans Portugees aan het leren was, heb ik ook veel naar Bossa Nova geluisterd. En Bossa Nova heeft me sinds dat moment heel goed bevallen. En nu luister ik ook heel vaak naar Bossa Nova. Dus João Gilberto Gil, Caetano Veloso enzovoort. Van deze zangers. En wat voor liedjes in het Portugees heb jij in je playlist op Spotify of op YouTube? Ik volg eigenlijk 2 groepen. Ene is Ana Vitoria. Dus dat is een groep met 2 meisjes van, denk ik, rond mijn leeftijd. En ze hebben veel succes. Ze hebben al veel liedjes gemaakt. En dan een andere groep die, denk ik, bekender is. En die heet Melim. Dus dat is een band met 3 broers en zussen. Dus 2 broers en 1 zus. Ook rond 25 jaar oud. En ze hebben ook veel muzieken gemaakt. En die hebben veel potentieel, veel talent. Dus het grootste deel van de muzieken in het Portugees die ik beluister zijn uit die 2 groepen. En dan is er nog een derde, maar dat is denk ik geen echt band. Ik weet niet goed hoe ik dat moet noemen. Dat heet Poesia Acustica. Poesia Acustica. Dat is een heel ander soort van muziek. Maar ik beluister dat ook graag. Dus die 3 groepen. En dan er ook een paar liedjes van andere groepen. Wel, niet minder bekend, maar ik beluister minder muzieken van hen. Ik heb echt 1 of 2 lievelingsmuzieken van die groepen. Er is een Victor, er is de namen Maria. Maar ik heb al de namen niet van buiten. Dus ik heb 2 hoofdbanden eigenlijk in het Portugees. Ik luister niet echt veel naar andere talen. Het Engels, dan is er veel liedjes in het Engels, maar ik probeer andere talen meer te gebruiken. Want ik besteed al te veel tijd op het Engels. Ik beluister niet vaak naar het Nederlands of naar het Italiaans. Ik ken niet echt veel muziek in die talen. Maar in welke stijl zingen deze groepen, deze lievelingsgroepen? Het is niet echt een stijl, denk ik. Ik heb niet veel kennis van muziek en van stijlen en ik zou niet kunnen zeggen... Maar is het pop, is het rock, is het bossa nova, is het reggaeton? Wat is dat? Ik weet dat niet echt goed wat al die namen betekenen. Want mijn algemene kennis... Ja, maar lijkt het een beetje op Despacito of niet? Sommige van hen, ja. Despacito, dat beluister ik ook graag. Niet echt vaak, maar wel af en toe. Dat is zo van een hippe muziek dat iedereen luistert ernaar. Dus dat is ook een leuk muziek. Ook gewoon voor de ritme, voor hoe je voelt als je dat beluistert. Me gustaría hacerte una pregunta que pienso que eso sería muy interesante para la gente que nos está mirando, porque tú aprendes idiomas de una manera especial. Y eso es que ya lo hablaste durante gatherings y tal, y me gustaría que lo expliques un poquito. ¿Qué es tu manera para aprender? Porque tú eres la única poliglota que yo conozco que no puede literalmente ver. Así que, ¿cómo se hace en tu caso? Porque aprendiste tantos idiomas y yo no sé si podría en tu plazo, si yo fuera tú, no sé si yo podría tener
era la palabra? Suceso, no es éxito. Éxito, no Entonces, pasa nada. ¿cuál es tu metodología y cómo haces en tu vida cotidiana para vivir así? Sí, pues yo en general leo muchísimo, Ujú, y también aprendo idiomas leyendo, escuchando, por ejemplo, síntesis de voz o pues para la pronunciación, ¿no? O también CDs o la radio después, pues después de haber obtenido un nivel bastante solo, como, no sé, B1 o B2, pues escucho la radio, leo muchos libros en estos idiomas y tal. Pero como yo leo, pues yo leo mediante un dispositivo, lo voy a mostrar aquí en Zoom. ujú, Espero que lo puedas ver y todos también los puedan ver. Eso es ujú, el dispositivo con el que yo leo todo y tengo acceso a todo, que ujú, está escrito en la pantalla de sea la computadora, el ordenador para castellano, hablantes de castellano, o el teléfono, pues, el celular, el iPhone. Esto se llama línea braille ujú, y tiene un teclado, está aquí, y tiene también una línea con puntitos, con puntos de braille. Y pues cuando tú lees, pues tú tienes que moverte en la pantalla, ujú, y pues esta línea, única línea, pues se cambia, ¿no? Dependiendo de qué está escrito en la pantalla. Pues cuando yo aprieto este botón aquí, eso es para abajo, para navegarme abajo, pues eso se cambia, pum, pum, y yo se lo leo todo. Pues sí, pues yo puedo leer casi todo, ¿no? Words, PDFs, o um, páginas web, ujú, puedo escribir correos electrónicos, WhatsApp, puedo también llamar por WhatsApp. Y sí, y en cuanto a los idiomas, pues muchos de mis idiomas yo aprendí sola, pues sin profesor, sin nada. Para esto, pues para esto, pues comprábamos libros normales, como con gramática y con todo, con ejercicios. Y mi mamá, pues, los escaneaba y después los corregía, pues los convertía en Word y después lo corregía, porque esto, pues, es mucho trabajo, ujú, y la corrección, pues, es así. Sí, me refiero que no, la conversión en Word, de PDF en Word, pues esta conversión, el documento convertido tiene muchos errores y hay que corregirlos. ujú, Y sí, y por eso mi mamá me corrige mucho estos libros para que sea cómodo para mí o práctico para mí leer todo y comprender todo técnicamente, pues, ujú, con este dispositivo. Y sí, y pues yo leía todo sola. Usaba síntesis de voz para la pronunciación, porque las síntesis de voz son muy buenas, como Siri, ¿no? ujú, Algo parecido, ¿no? A la Siri. ujú, Y sí, pues, y después de obtener un nivel básico, pues A2 o A2 B1, no sé, B1, yo ya empezaba a leer, no sé, artículos en internet, o comunicarme con amigos,
o también aprender con libros para avanzados, que también es muy importante para mí. O sí, o empezar con libros como de literatura y tal. Y así es. Y la literatura, pues los libros, pues todos los libros que leo en todos los idiomas, los leo con este dispositivo. Se trata pues de libros electrónicos que yo pues depende, si compro o descargo, depende del autor, depende de, no sé, copyright, de los derechos, y después los convierto en el formato TXT, porque el dispositivo lee solamente estos archivos, ¿no? Pues esta tarjeta de memoria que está dentro de aquí, pues solamente acepta este formato TXT, y después pues yo leo estos libros en este formato y me gusta mucho. A mí nunca me han gustado libros audio porque, no sé, yo prefiero leer todo sola y imaginarme todo lo que sucede, que está sucediendo en el libro sola, sin que alguien me dicte o interprete de su manera, ¿no? De su propia manera. Sí, Y así que la lectura es tu manera como principal para aprender. sí, Lees es mucho. verdad. La lectura y también los diccionarios profesionales que yo tengo. Sí, porque te gustan los diccionarios de lo que ya entendí. Sí, sí, no me gusta Google, no me gusta Leo, ¿Y pero me gusta Oxford, me gusta Fandale, me gusta no sé qué, Micaelis o Aurelio de portugués, sí, así que Pons. nunca utilizas cosas como DeepL? Deeper sí me gusta. A veces lo utilizo, sí, Deeper sí me gusta, porque traduce de una manera, digamos, profesional, de una manera, Sí, es muy sí, bueno. estoy satisfecha con Deeper, sí. Sí. Sí, Deeper, sí. O context reverso, ¿no? Context Sí, eso reverso. También está bien. también es conocido, sí. Ujú. Bueno, a mí me fascina que puedas así aprender bueno, sabiendo que eres ciega. Es increíble, pienso, de haber llegado a todo lo que hiciste, porque aprender 12 idiomas así siempre ha estado así o ha sido así o empezó a una edad, el factor de no poder ver. Sí, no poder, sí, pues a una cierta edad, pues sí, esto fue cuando había, tenía, no sé, 3 o 4 meses, pues, de mi vida, pues en el tercero o Joder. cuarto mes de mi vida, de mi propia vida, Ujú. pues me volví Mm. ciega. Mm. Sí, muy Pero yo no joven. me acuerdo cuando podía ver, porque sí, Sí. estaba muy pequeña, muy pequeñita, Bueno, y en el hospital y todo. dunque no hai nessuna idea di come il mondo, lo puoi immaginare, te lo puoi immaginare, ma dunque la tua percezione è il tuo mondo, che Mm. non sai come le cose sono. Sì, io so come cose sono, ma non posso immaginarle come evidenti, no? Come Mhm. evidenti. Mm. Mhm. Come- E dunque, sappiamo che leggi molto. Come fai perché ho ancora alcune domande molto interessanti. A me mi piace quando parlo con un poliglotta che mm. parla così tante lingue. Ehm, Come fai per mantenere tutto questo? Perché dunque hai 13, io ne ho adesso 10, ma 10 adesso? perché ho Auguri. raggiunto il livello in norvegese, ma dunque Mm. ancora ce ne hai tre di più. E io penso che già con 10 è difficile di mantenere tutto questo. Come lo Sì. fai tu con 13 lingue?
Sì, buona domanda. Sì, no? Io leggo molti articoli differenti mailing list, per esempio per ipovedenti, sì, gli ipovedenti, per organisti, eccetera. O leggo anche libri in differenti lingue. Che di più, che di più. Ascolto la radio o video, qualcun video su YouTube in una certa lingua che mi piaccia. Poi dipende dall'umore, no? Dipende Sì. Mm, mm, della voglia, Prac- dell'umore. Perché Pratichi... io non ho una lingua preferita, no? non hai una lingua che ti piace di più? No, 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 tutte le lingue che Questo è strano. parlo sono molto Perché io, belle. nel mio caso, ci sono lingue che mi piacciono di più, come l'inglese, Quali? 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 inglese, spagnolo, portoghese. L'inglese è la lingua che mi piace di più di tutte le lingue che parlo. E Inglese. dopo ci Sì, sono spagnolo e portoghese. portoghese. E c'è Molto anche una interessante. lingua che posso parlare un po', ma che non mi piace, che è il tedesco. Non ti piace perché non ti piace? Penso che è piuttosto una domanda di sentirlo, di, sai, qualcosa che non si può veramente spiegare. Eh, No. Ti piace perché ti piacciono la grammatica, i suoni, come Mm. funziona, come ti fa sentire anche. Sì, sì. E dunque ci sono lingue che ti piace di ascoltare molto. A me mi piace molto ascoltare l'inglese e il portoghese e lo spagnolo, dunque. Perciò che la mia playlist ci sono quasi soltanto musiche in portoghese e spagnolo. Ho Sì. una sola musica in tedesco, una in esperanto. In Esperanto anche. Sì, che E ci sono chi alcune. canta in Esperanto? Um, Quali il suo cantanti ci nome sono? è qualcuno d'Inghilterra, penso, ma che è il Mm. suo nome? Um, Mm. Adesso già non lo so. No, no, ma in No, no, proprio Russia così. No, no. c'era una cantante che cantava in Esperanto nell'inizio del Novecento, penso, Novecento? e si chiamava Zinaida Casarosa, un pseudonimo, no? Casarosa, non era, non era il suo nome Ce, vero, ce ne Casarosa. sai, ce ne sai di più sulla cultura dell'Esperanto che io. Ah, no, no. Ma per tornare all'argomento delle lingue preferite, no? Io Mhm. avevo una lingua preferita quando avevo, non lo so, 14, 15 Mhm. anni, e questo era il tedesco. Mm. E adesso lo Ma parli a livello nativo, no? Perché vivi in Italia, in Germania, in sì, Germania, sì, sì. sì. Ma adesso non ho nessuna lingua preferita. No. Perché Dipende dall'umore. pensavo che Voglia. tutti i poliglotti avevano una lingua preferita, che abbiamo una relazione specifica con ogni lingua che parliamo. È la mia Sì, situazione, sì, certo. ma penso che è vero, tutti Mm. siamo diversi, dunque per alcuni poliglotti, come per esempio Richard Simcott, non Richard so Simcoe. se ci sono anche lingue che gli piacciono di più. Penso che il tedesco gli piace di più, ma non so se ci sono lingue Sì, che sì, non gli sì, sì, piacciono. sì, sì. È vero, è vero. L'ha menzionato Mm, alcune volte mm, su um, un canale di YouTube, mm. come si chiama? Q&A sessions, Mm. domande e risposte. Carpe Domenica.
domenica, sì, sì, sì. Sì, che potrei anche mettere il link al suo canale perché questo è molto interessante, che ogni settimana Sì, c'è una discussione su un argomento specifico, parla di questo argomento e dopo può rispondere le domande nelle lingue che nelle lingue, facciamo queste sì. domande. Dunque, se fai una domanda in portoghese, avrai una risposta in portoghese. In portoghese, sì. Ci sono lingue che lui non parla, claro, perché ci sono 7000 lingue, ma già ne parla abbastanza per poter Sì, sì, rispondere in molte lingue. sì, sì. Um, Lui è e un genio, dunque, no? mm? Richard. Sì, è una persona incredibile, mi piace tanto, ha tanta Sì. sabiduria e adesso fa queste video molto, molto corte su il suo Instagram, Mm, perché puoi fare un video di meno di un minuto e dunque ogni giorno c'è un video con un tipo, un'idea che vuole spiegare e questo anche molta sabiduria, molto interessante. Um, mm. e depois, o português, então, que gostou muito Sim. do espanhol. Porque então, a gente ainda não falou totalmente de de como manter tantas línguas, Mm. porque sim que tem ali, agora tenho italiano na minha cabeça. Isso No, non tem problema, non tem problema, é acontece às normal. vezes. Então, É para ler, normal. você lê em todas as suas línguas todo dia ou Oh! depende da No, língua, depende do que não você é está fazendo? possível. Porque sim que tem 13 línguas que você pode falar. É possível praticar todas as línguas num dia e fazer isso dia a dia, mas é bem Para difícil. mim, para mim não é possível. Eu, como muitos políglotas, não tenho um certo sistema de manter as línguas e praticá-las todos os dias. Pois sim, eu sei que muitos políglotas têm esse sistema, mas eu não tenho. Eu, pois, me ocupo, me dedico a certas línguas, dependendo da minha vontade, do meu humor. Não sei, mas se é possível praticar algumas línguas ao dia. Mas agora eu não posso te ensinar ou dar alguns, explicar alguns métodos de manter, de como eu mantenho essas línguas, porque não tem nada de sistemático Sim, na não, nos meus planos, na minha cabeça. sim. É mais agora eu tenho vontade de fazer essa atividade, de ler isso, de olhar aquilo, então você faz, mas porque Sim. eu acho que tem pessoas como, por exemplo, o Luca Lampariello, que é bem estruturado. Eu, às vezes, tento de fazer isso também, de ter uma estrutura, uma rotina, mas eu não gosto de fazer isso porque se agora tenho vontade de olhar um vídeo, que agora estou usando muito o Disney Plus. No Disney Plus eu olho coisas em italiano, com subtítulos, com legenda em norueguês, porque eu gosto assim. E o norueguês, pois desculpa que te interrompa, mas o norueguês é a língua original Não, com são esse Disney legendas. Plus. São legendas, então. Há Não, legendas, há legendas. não uso sempre a língua original porque é muito, às vezes é inglês. É bom, eu gosto de inglês, mas como já falo tanto inglês, uso tanto inglês no meu dia a dia, eu gosto de usar outras línguas também. Eu sei que quando é numa língua que não é a língua original, não é a mesma coisa. Sim, claro.
mas é uma metodologia, uma estratégia para manter outras línguas também ao mesmo tempo. Então, assim que tenho, simplesmente com um filme de Disney Plus, eu já posso usar 4 ou 5 línguas no dia a dia, porque tem francês, tem inglês, tem lendo a legenda, não? Né? Sim. Lendo a legenda. Eu não leio todo o tempo nas legendas, mas sim, eu faço às vezes, mas assim que tenho contato com a língua, fazendo assim. Então, bom, depois tem outras estratégias para praticar línguas como espanhol ou português, fazendo intercâmbios ou falando com a gente, ou tem sempre atividades que eu posso fazer assim para usar essas Eu línguas. nunca fiz intercâmbios, não sei porquê, mas nunca provei esse método, né? Mas sim, parece muito, ou seria muito interessante para mim. Talvez seja Tem gente que interessante, não, intercâmbios. tem gente que não gosta de fazer intercâmbios, eu entendo perfeitamente, porque tem coisas que eu não gosto de fazer, outras pessoas fazem. Então, isso depende de preferência pessoal, porque tem muitas Claro. maneiras para praticar uma língua. Eu faço isso, outra pessoa fará aquilo, depende. Então, Claro. você não pratica todas as línguas no dia, mas Não. você usa todas as línguas numa semana, ou às vezes você toma uma pausa para algumas línguas. É difícil a responder e a generalizar e dizer que sim, mas sim, quando estou analisando agora a minha rotina, mas não, pois não estruturada, não tão estruturada, sim, pois sim, ocorre, sim, passa quando eu uso todas as línguas numa semana. Sim, pois leio algo em todas as línguas, ou ouço algo no YouTube, ou na rádio, sim. Isso passa, isso sucede, isso acontece. Mas não, provavelmente não todas as semanas, mas sim, isso acontece. Agora não posso te dar nenhum exemplo, porque agora não me lembro de algo concreto, mas sim, isso acontece. Sim, eu acho que para muita gente são situações bem diferentes. Então, bom, eu não conheço muitos poliglotas que usam todas as línguas num dia, isso todo dia. Isso eu acho é mais gostamos de usar as línguas, então usamos quando temos vontade e quando ou não temos vontade ou que como a vida temos outras coisas para fazer. Bom, às vezes não usamos para um tempo, depois podemos voltar à língua, isso depende da vida. Sim, claro. Ich will wissen, was war die Moment, dass du empfiehlst für Sprachenlernen, weil ich denke, dass du, was war die erste Sprache, dass du gelernt hast und warum hast du die Sprache gelernt und warum hast du andere Sprachen gelernt und nicht genau deine Muttersprachen und das ist alles. Also ich habe ja meine Muttersprachen auch quasi gelernt, weil also ich war immer an der Grammatik auch meiner Muttersprachen interessiert und ich habe auch meine Mutter gefragt, wieso heißt das so und nicht so?
was gibt es da für Regeln, zum Beispiel, was ist ein Substantiv, was ist ein Adjektiv, und sie hat mir alles erklärt, auch zum Beispiel die Fälle im Russischen, und ja, in der Schule habe ich ja auch Bulgarisch gelernt, natürlich, aber die erste Fremdsprache, die ich gelernt habe, war Englisch. Mir war ja also während meiner Kindheit schon bewusst, dass Englisch sehr wichtig ist, also so generell. Und mir hat die Sprache auch sehr gut gefallen, weil ich habe ja Entschuldigung, auch Lieder auf Englisch gehört und auch selber gesungen, so Kinderlieder oder so. Und ich wollte halt in der Schule auch Englisch lernen, genau. Und ich wusste ja schon von klein an, dass es viele Länder gibt und viele Kulturen und viele verschiedene Sprachen. Und für mich war das eine Selbstverständlichkeit, dass ich Fremdsprachen lernen wollte. Aber jetzt hat einen konkreten Augenblick, der jetzt zum Erwähnen, wann, also dass ich dann äh, irgendwie gefühlt habe oder ja, empfunden habe, dass ja, jetzt werde ich eine Sprache lernen. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Oder doch, also als ich 5 Jahre alt, habe ich auch eine Sprache erfunden, meine eigene. Und die habe ich Litauisch genannt, Lithuanian, also Litauisch, habe ich genannt. Ja, habe ich genannt. So, aber das war meine eigene Sprache, genau. Und wie hast du das gelernt, um eine Sprache zu machen? Weil wie hast du das getan, für eine Sprache zu machen? Das ist nicht einfach. Nein, also Sprache ist es natürlich übertrieben. Ich habe irgendwelche Wörter erfunden, irgendwelchen Schmarrn, also Unsinn, meine ich. Und also irgendwelche Wörter und habe gesagt, das ist auf Litauisch jetzt. Aber dass das einzelne Sätze, das kam, glaube ich, nicht vor. Ich habe nur also irgendwelche einzelnen Wörter erfunden, und einmal war ich bei so einem Konzert, und dann hat jemand Deutsch gesprochen, eine Rede auf Deutsch gehalten. Und ich habe dann zu meiner Mutter gesagt, naja, also Deutsch ist meinem Litauischen sehr, sehr ähnlich. Genau. Und ich glaube, von da an wollte ich halt auch Sprachen lernen. Und ja, natürlich, wie gesagt, also ich wollte Englisch lernen. Ich wollte auch Spanisch lernen. Als ich klein war, hatte ich auch diesen Traum, weil ich ja auch so lateinamerikanische Musik gehört habe, sehr viel, und Julio Iglesias auch. Und ich wollte halt in der Schule auch später Spanisch lernen. Ja, und ich habe sogar einen Tag der Spanier erfunden, auch. Es war jeder Freitag. Die Sprache, die du gemacht habt, also jetzt sprichst du die Sprache noch oder nicht? Nee, also ich kann mich an irgendwelche Wörter erinnern. Das war, also Sprache, das ist übertrieben. Das waren einzelne Wörter, die ich erfunden habe. Irgendwelche Unsinn da. Genau, also ich kann mich erinnern, wie es ungefähr geklungen hat. Ich habe sogar Kassetten, wo ich das gesprochen habe. Genau. Und bei der Polyglottenkonferenz, bei Polyglot Conference, habe ich in meiner Präsentation das auch erwähnt und ein paar Kommentare bekommen. Und da wurde mir auch gesagt, und dass es lustig ist, dass ich so eine Sprache erfunden habe. Genau, so Litauisch. Aber ich hatte ja keine Ahnung, wie das klingt. Litauisch. Genau. Aber so ist es.
Og nå tenker jeg at vi kan litt på norsk. Og jeg vil også vite hvorfor hva er de mest viktige grunner for å lære språk for du. Så det er grammatikk, det er også kultur, litteratur, men jeg skjønner. er det andre grunner for å lære språk? Ja, jeg skjønner. Ja, det er et godt spørsmål. Har du en plaisir? Ja, for å si sånn fornøyelse, kanskje. Fornøyelse, ja. Altså fornøyelse. Føler du en fornøyelse for å lære språk? Ja, selvfølgelig. Jeg lærer meg språk med største fornøyelse, for å si det sånn. Fordi at på denne måten får jeg vite om kulturen til et svarende land. Om litteraturen også. Og altså, en av de viktigste grunnene for å lære meg språk er nemlig litteraturen. Et godt eksempel er egentlig også norsk, svensk og dansk. Men altså, ikke bare de, men de er altså gode eksempler på det. Fordi altså, jeg har lært meg dem for å lese skandinavisk litteratur i originalspråk. Det var egentlig mitt mål og min drøm. Og akkurat nå så har jeg lest relativt mye litteratur på norsk og svensk. Ikke så mye på dansk, men jeg tenker å lese litt mer. Og jeg synes at Skandinavia har veldig mange verdifulle forfattere i forskjellige sjangre, som for eksempel kriminalromaner, kriminallitteratur. Selvfølgelig, det er veldig berømt. Altså, denne sjangeren er veldig berømt. Eller også sånne romaner, historiske romaner har de også veldig gode. Den klassiske litteraturen er også veldig verdifull, for å si det sånn. For eksempel, jeg har lest 2 dramaer av Henrik Ibsen på norsk. Det var mine første bøker. Tro det eller ei, men det var det. Og jeg synes at man burde for eksempel lære seg Ibsen på skolen, men det gjør man ikke. Nå vil jeg ikke skjære alle utdanningssystemer over en kam og si at det ikke blir lært på skolen foruten i Norge, men for eksempel i Bulgaria blir det ikke lært, og det synes jeg er veldig synd. At man ikke lærer seg Ibsen eller Knut Hamsun på skolen. Fordi det er jo forskjellig kultur, det handler om man kan også si skandinavisk mytologi og så videre, hvilket er egentlig annerledes enn kulturen og for å si det sånn scenene og ritualene i Bulgaria for eksempel, i Russland eller i Tyskland, hvor som helst, skjønner du? Så, ja. Og så du leser mye på hvert språk, tenker jeg.
Har du et metodologi for å lære ord når du leser på et språk? Eller bruker du også lese for å lære grammatikk? Eller så hva lærer du med å lese? Jeg skjønner. Altså, når jeg leser, så pleier jeg å lære meg mye, altså mange ord, selvfølgelig mye ordforråd, og forbedre ordforrådet mitt. Idiomer, i hvert fall idiomer. Men grammatikken, altså, når jeg begynner å lese bøker, så er det slik at jeg allerede behersker grammatikken ganske bra. Så at jeg ikke trenger å lære meg grammatikken gjennom å lese bøker. Skjønner du? Fordi når jeg begynner å lese, så er jeg allerede på et sånt nivå, på et sånt avansert nivå, for viderekommende. Så er det, altså når jeg begynner å lese, så er nivået mitt vanligvis B2, for å si det sånn. Altså, jeg begynner aldri å lese når jeg bare har A2 eller B1-nivå. Selvfølgelig kan jeg lese noen deler fra noe verk, fra noe litterært verk, som finnes i læreboka, selvfølgelig. Men å begynne å lese en bok med A2, det er litt for tidlig, synes jeg. Så derfor synes jeg at man burde beherske språket veldig bra for å begynne å lese seriøs skjønnlitteratur. Ja. Og trenger du å skrive for å memorisere ordet, eller trenger du lese og se ordet i bøkene for å memorisere? Ja, jeg skjønner. Ja, du spurte om ordene også, ja. Jeg fortalte bare om hva som er viktig at jeg lærer, men om ordene har jeg ikke nevnt ennå. Altså, nei, jeg trenger ikke å skrive ordene. Jeg husker dem faktisk. Altså, jeg husker, for å si sånn, 10 eller 20 ord samtidig, som jeg har lest i et bestemt kapittel eller en del av boken. Og etterpå så slår jeg opp i ordbøkene, så den tilsvarende ordboka, og så husker jeg ordene faktisk. Jeg husker konteksten, jeg husker betydningene, men nei, jeg trenger ikke å skrive disse ordene. Men selvfølgelig skriver jeg ordene når jeg lærer meg et språk, altså med lærebok. Selvfølgelig, jeg skriver sånne ordlister og lærer med dem. Altså, ikke misforstå meg, vær snill. Ja. Så du trenger å se et kontekst for å memorisere ordet? I en bok, ja. Altså i litteraturen, ja. Ikke bare bruker dictionnaire, hva er ordet? Ordbok, ja. Ordbok, ja, det er logisk. Ja, nei, det går fint, du. Dette i romansk språk, at de bruker ordenbok i nederlandsk, og jeg tenker at for hver språk i germansk språk er det de samme metodologi for å gjøre ordet. Det er alltid ordet sammen like ordenbok for å si dictionary. Dictionary. Ja. Skjønner. Is there another language you would like to get back in?
For maybe for dessert, like I'm joking for the final. Few minutes maybe in English. Like we've started in English and we can also finish in English if you want. So I would like to know, do you use travels in order to learn languages? Do you travel often? And if so, is it to learn a language, to discover the culture, or do you not like to travel? I like to travel very much. And so among others, yes, I try to get to know a new culture or to improve a certain language. Yes, it's one of my goals when I travel. Mm-hmm. Yes, I travel relatively often, but now with this pandemic, yeah, we are it's a little bit difficult to travel. That's why we have like all the polyglot events, the polyglot conference, and so on, HYPIA, where I can practice many languages. But a good example of such a travel, such a journey, was when I did a course, like a French course at B2 level 3 years ago in La Rochelle. And there I was like for a whole month, alone without my parents, and I was living in a host family, and I was like going to school every day, and was speaking French 24/7, and it helped me a lot. Yeah, immersion does have this yes, immersion. golden always, because I failed to learn Dutch when I was a kid, and I was in a Dutch-speaking school, and I learned it on my own later on. But I did go to Spain, and for 9 months, so I was immersed in Spanish. Of course, I was motivated by this language, so I did learn a lot. And so I think that immersion helps if some other parameters are present as well, like interest, availability of the language, maybe if you have a nice social group, if you have the right tools. So I think immersion in itself is not enough. But so for people like you and I, we will find a way to make the most of the immersion system so that we can really learn from that. So in our case, it is because we have a very big internal motivation that helps us to go faster, I guess. Of course. Yeah, I agree. But it always depends on the case, because language learning is not a clear science, and you will always find specific cases of systems that works and that don't. So it always depends on cases and on circumstances and on individual people, because we all have different brains. So one method might work for me, but not for you, and vice versa. Is there a last thing you'd like to address before we close? Last, like a question you'd like to, well, something you'd like to say, something we haven't mentioned yet and you would like to share? Yeah, so I would like to thank you, Guillaume, very much for this opportunity to be like a part of your YouTube project with other polyglots. It was a real pleasure to me. And I would like to encourage all the polyglots to continue studying and improving and practicing languages, even if it's difficult or might be difficult. So don't give up and continue studying. Only then this will lead to successful results. It is, because as you say, language learning is often difficult but funny, which is why we keep doing it. But it's always difficult, and it will sometimes come across a very big barrier, a very big challenge. In my case, I began learning Mandarin Chinese at the end of last year, I would say December. And I put it on a break for a few times because it was difficult, because of lack of motivation. And then I went back to Norwegian, which was way easier. And I want to get back to Chinese, but indeed, we do have struggles. We do have difficulties, and it's not always easy, but it is worth it. And
I don't remember who said it, the fact that languages is one of the only things that is worth knowing even just a little bit. Because a few weeks back, I was at a meetup, the same meetup actually, and I met a guy from Turkey, and he taught me a word. He taught me how to say thank you, which is teşekkür ederim. And, Yes. and well, the lady who owns, there is a bio shop near my house, and the lady is from Turkish origin. And when I left, I told her the thing, and I told her, I said thanks in her language, and you really saw that it went to her heart. It's the only thing I can say in Turkish, teşekkür ederim. The only thing I can say, there is not a single other word I know, but even just knowing one single word does go to people's heart when you tell them in their own native language. And they know that it's the only word that you know, but it's still something, because you show that you're open-minded, interested in their culture or the language. So it's the only thing. Language is one of the few things that is really worth learning and knowing even a little bit, because of can be quite useful, and it's always nice to know. Thank you very much for coming, because you have an amazing story to share, and I do hope that people will take this as an inspiration, because I also like to tell my story about Dutch that I failed to learn as a kid. There will always be difficulties, and we might sometimes give up. I know some people around me who are in difficulties learning certain languages, and I try to help them. I try to motivate them, because there is always a moment when we doubt ourselves, when we have difficulties and we want to give up. But it's really worth it to continue, and we can always discover that we have the ability. 15 years ago, had you told me I would be speaking even one foreign language, I would have laughed at your face. So let's not even mention 9 foreign languages that I have learned to speak. So yeah, it is a big inspiration. And if people like you and I have learned languages, and many other polyglots have had difficulties, well, I think that many people should get into it and discover that they have a potential. So we'll stop the recording here. Thank you for everybody who watched this video to the end. And if you have any question about this discussion or something we have not dealt with, please ask, and we might find a way to give you the answer afterwards. So that's it, and bye for now.